to Bosco Campus Vision. Today we are discussing the topic Business Environment and Policy of S3 BBA under Kerala University, and myself Mary Neto, Assistant Professor from Department of Management, Don Bosco College, Kottayam. Let's discuss the topic the relationship between business and government. And in that, we can discuss the responsibility of business towards government and the responsibilities of government towards business. So, the relationship between business and government says that the government's role in the activity of business is significant. That is, according to DeMock, the two most powerful institutions in the society today are business and the government. And where they met on common ground, amicable or otherwise, together they determine the public policy, both foreign and domestic for a nation. So the term responsibility, accountability, obligation or duty are all used interchangeably in the context of relation between government and business. So here we can discuss the relationship between ബിസിനസ് ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ്. അപ്പം ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഒരു സൊസൈറ്റി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ബിസിനസ്സും ഗവൺമെൻറ് ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലെ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. സോ ഇവർ രണ്ടുപേരുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഫോറിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പോളിസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോറിൻ പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്താണ് ഒരുപോലെയുള്ള തീരുമാനങ്ങളാണ് എടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ ടേം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി, ഒബ്ലിഗേഷൻ ഓർ ഡ്യൂട്ടി ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ്റർചേഞ്ചബിളി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്താണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന് പകരം അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ടുവേർഡ്സ് ബിസിനസ് എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ടുവേർഡ്സ് ബിസിനസ്, അപ്പം ഡ്യൂട്ടി, അങ്ങനെ മാറി തിരിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ വാക്കുകളെ ഉപയോഗിക്കാം. ആൻഡ് സോ ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ദ ടോപ്പിക് responsibility of business towards government. The second responsibility of government towards business we can discuss in next section. So today we can discuss the first one, that is responsibility of business towards government. These are some responsibility of business towards government. That is, the government has certain definite expectations from business. That is, the business houses are expected to fulfill the following responsibility. And so these are regular payment of taxes, voluntary programs, providing information, government contracts, providing service to the government, corporate contribution to political activity. And we can discuss one by one. So the first is regular payment of taxes. It means that taxes are the main source of revenue for the government. We all know that. That is, it is the responsibility of every businessman to pay regular tax on sales or input or income. So moreover, it is the duty of a businessman as an employer to deduct the income tax from the salary of the employee and remit the same to the government treasury. So the first one, and the responsibility of business towards government. ഒരു ബിസിനസ്സുകാരന് ഗവൺമെൻറ്റിനോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഇസ് റെഗുലർ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സസ്. ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് സമയാസമയങ്ങളിൽ ടാക്സുകൾ കൊടുത്തിരിക്കണം. സോ ടാക്സ് ആർ ദ മേജർ സോഴ്സ് ഓഫ് റവന്യൂ ഫോർ ദി ഗവൺമെൻറ്. നമുക്കറിയാം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സുകാർ കൊടുക്കുന്ന ടാക്സുകളാണ്. സോ ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് എവറി ബിസിനസ് മാൻ ഈസ് ടു പേ റെഗുലർ ടാക്സ് ടു ദി സെയിൽസ് or input or income. So also it is a duty of a businessman as our employer to deduct the income tax from the salary of the employee, and the same is remitted to the same as government treasury. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ എംപ്ലോയർ തൻ്റെ എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുന്ന സാലറിയിൽ നിന്ന് ഇൻകം ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്ത് അത് ഗവൺമെൻറ് ട്രഷറിയിലേക്ക് അടയ്ക്കണം. അപ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഒരു ബിസിനസ്സുകാരന് ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം. ദാറ്റ് ഈസ് regular payment of taxes. Second is voluntary program. That is, the another expectation of the government from the business is that business firms should cooperate with government agencies on voluntary basis in connection with various programs like sponsoring social welfare program, cultural growth,
environmental preservation, promoting education, population control measures, or assistance in connection with draft relief, or the business does all these under the name of social responsibility. ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു വോളണ്ടറി പ്രോഗ്രാം ഓരോ ബിസിനസ് അപ്പം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഓരോ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ സ്പോൺസേർഡ് ബൈ ഇന്ന കമ്പനിയുടെ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടത്താറുണ്ട്. അപ്പം ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു വോളണ്ടറി പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയുടെ ഭാഗം, ഒരു സൊസൈറ്റിയോട് ബിസിനസ്സുകാരൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ചില കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലെങ്കിൽ വെൽഫെയർ, ചിലപ്പോൾ ഒരു മെഡിക്കൽ എയ്ഡ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കൗൺസിലിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോഗ്രാം, ഒരു കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാം അല്ലേ 1 day പ്രോഗ്രാംസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില മെഷേഴ്സ് ഇല്ലേ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യണം. സോ ദ business firm should cooperate with the government agency on voluntary basis in connection with some programs such as sponsoring social welfare program or cultural growth, അല്ലെങ്കിൽ environmental preservation, promoting education, etc. And these are doing under the name of social responsibility. And the second is providing information. It is another responsibility of business houses to give feedback information to the government on the decision taken by the political leaders. So the business have necessary knowledge and experience. They can therefore place before the decision maker the fact and problems and argue for the modification of changes. Or this can be done them individually or collectively. അപ്പം ഇത് പ്രൊവൈഡിങ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു ഗവൺമെൻറ് എടുക്കുന്ന ചില തീരുമാനങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ അല്ലേ, ഇപ്പോൾ ഒരു ടാക്സിൻ്റെ കേസിലാവാം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പോളിസി മേക്കിങ്ങിലാവാം, ഗവൺമെൻറ് എടുക്കുന്ന ചില തീരുമാനങ്ങളിൽ ദേ ക്യാൻ ഇൻ്റർഫിയർ ഇല്ലേ. അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിലിടപെട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടേതായ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്, നോളജ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില പോളിസികൾക്ക് അല്ലെ ബിസിനസ്സുകാർക്ക് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയും ഞങ്ങൾക്കിത് പാലിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ്സിൽ നഷ്ടം ഉണ്ടാവും. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ they can argue with the or modify in the changes that are taken by the government, that is both in individually or in collectively. അപ്പോൾ ആ ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സിനെ അറിയിക്കാം ഇല്ല, ഇന്ന തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്താൽ ഞങ്ങൾക്കത് ലോസ് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പം ഗവൺമെൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവരുടെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് കേട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്താം. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡിങ് ഇൻഫർമേഷൻ by the business houses. That is the third one. So we discussed the first is regular payment of taxes, voluntary program, and the providing information. And the fourth is government contracts. Due to privatization of the economy, a number of government contracts are executed by private business houses. That is, many business houses submit the tenders. It is the responsibility of business house to carry out the projects according to required specifications and standards. For government contracts, that is, due to the privatization of the economy, a number of government contracts are executed by the business house. നമുക്കറിയാം അല്ലേ, ഒരു പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ വന്നപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ LPG നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ, പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസസ് എല്ലാം തന്നെ എന്താണ് പ്രൈവറ്റൈസേഷനിലേക്ക് പോയി, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസിന് കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് എന്താണ് ഗവൺമെൻറ് കോൺട്രാക്ട് അല്ലേ, പ്രൈവറ്റ് ബിസിനസ് ഹൗസേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കോൺട്രാക്ട്സ് ഏറ്റെടുത്തു. ആൻഡ് മെനി ബിസിനസ് ഹൗസസ് സബ്മിറ്റ് ദ ടെൻഡേഴ്സ്. അപ്പം ചില ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ, ചിലത്ത് ലേലം ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ കൊട്ടേഷൻസ് എടുക്കണം, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ആര് ചെയ്തു. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ടെൻഡേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് ഏറ്റെടുത്തു. So it is the responsibility of the business house to carry out the projects according to the required specified and standards. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഗവൺമെൻറ് കോൺട്രാക്ട്സ് അവർ പറയുന്ന രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അനുസരിച്ച് തീർക്കാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ബിസിനസ്സിന് ഗവൺമെൻറ്റിനോടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന കോൺട്രാക്ട്സ് എങ്ങനെയാണ്, ഞങ്ങൾ ഈ കോൺട്രാക്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നാൽ ഇന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യണം, ഇന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബിസിനസ്സുകാരൻ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് പാലിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം അത് ആ കോൺട്രാക്റ്റ് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഗവൺമെൻറ് കോൺട്രാക്ട്സ്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് providing service to the government. So sometimes some influential and competent businessmen are included in the advisory board constituted by the government. So some businessmen are appointed as a member of the delegations who go abroad for exploring trade and industry prospects.
So here the providing service to the government, that is sometimes some influential and competent businessmen. അപ്പം ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇല്ലേ ഒരു എന്താണ് ഒരു സർവീസ് ഗവൺമെൻറ്റിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? ചിലപ്പോൾ നല്ല കോമ്പീറ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിസിനസ്മാനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അഡ്വൈസറി ബോർഡിൽ മെമ്പർ ആക്കുക. അതായത് ഗവൺമെൻറ് പ്രോഗ്രാംസിനകത്ത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബിസിനസ്മാൻ, അതായത് അദ്ദേഹം ഒരു കോമ്പീറ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും, നല്ല കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അഡ്വൈസറി ബോർഡിൽ ഗവൺമെൻറ് നിശ്ചയിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ്? ദീസ് ബിസിനസ്മാൻ അപ്പോയിൻറ്റ് ആസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് ദി ഡെലിഗേഷൻ ആൻഡ് who go abroad for exploring ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോസ്പെക്ട്സ്. അപ്പം ഈ ബിസിനസ്മാനെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അഡ്വൈസറി ബോർഡിൽ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യണം, എബ്രോഡിലൊക്കെ ചെന്ന് അവിടുത്തെ ട്രേഡിനെ മാക്സിമം എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോസ്പെക്ട്സിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിന് എന്ത് കൂടുതൽ പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ച് അതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ തയ്യാറാക്കുക. അതാണ് ആ ഒരു പ്രൊവൈഡിങ് സർവീസ് ടു ദ ഗവൺമെൻറ്. അപ്പം ബിസിനസ്സുകാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിനും കൂടെ സർവീസ് ചെയ്യുക. And the last is corporate contribution to political activities. That is, the business houses are involving the political activity in the following ways. That is, making monetary contribution to political parties, particularly at the time of election, to contest election as an independent on a party tickets, through lobbying, which refers to the behavior after the election and is concerning with the securing legislation in favor of business. അപ്പോൾ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി, ഈ കോർപ്പറേറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എവിടെയൊക്കെയാണ്? ചിലർ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ്സ്, അതായത് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഇലക്ഷൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് അവരെ സഹായിക്കുന്നു. ചിലരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എന്താണ്, ത്രൂ ലോബിങ് വിച്ച് റിഫേഴ്സ് ടു ദി ബിഹേവിയർ ആഫ്റ്റർ ഇലക്ഷന് ശേഷവും ലെജിസ്ലേഷൻ, ഒരു ബിസിനസ്സും ലെജിസ്ലേഷനുമായിട്ട് നിൽക്കേണ്ട ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവിടെ അവർ സെർവ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ദ കോൺടെസ്റ്റ് ഇലക്ഷൻസ്, ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ചില പാർട്ടി ടിക്കറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് മത്സരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, പാർട്ടിക്കാരെ ആര് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്, ബിസിനസ്സുകാർ സഹായിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം പല രീതിയിൽ കോർപ്പറേറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ബിസിനസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടി എമൗണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദീസ് ആർ ദി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ടുവേർഡ്സ് ഗവൺമെൻറ്. വാട്ട് ആർ ദേ? ഫസ്റ്റ് ഇസ് റെഗുലർ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സസ്, second is voluntary programs, and the third is providing information, next is government contract, and the next is providing service to the government, and the last is corporate contribution to the political activities. So clear with the responsibilities of business towards government. So this is the end of today's section. So today we discussed the relationship between business and government, and there are two important parties in that is responsibility of business towards government and the responsibility of government towards business. And today we discussed the first one, that is responsibility of business towards government. In that we discussed these points. So I hope you all understood the topic. So prepare well, study well. Thank you.